సూపర్బ్ ఇప్పుడే రణరంగం సౌండ్ కట్ చూసాం, టెరిఫిక్గా ఉంది అండ్ వెరీ న్యూ కట్. ఆఫ్ కోర్స్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ మన రిలీజ్ అయింది, ఇట్ వాజ్ సూపర్బ్. అండ్ మళ్ళీ శర్వా ఎలాగైతే మేము చూడాలనుకున్నాము అండ్ ద ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ హౌ హీఈస్ నెయిల్డ్ ఇట్ సో పర్ఫెక్ట్లీ. శర్వాలో ఉన్నది మాకు నచ్చింది, ఆ ఇంటెన్సిటీ. ఎప్పటి నుంచో నాకు కోంటే కోటిలో కూడా నాకు శర్వా సినిమా నాకు నచ్చే సినిమా అది. దాంట్లో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ మళ్ళీ మంచి కథతో పడితే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నాను. రణరంగం ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ విత్ దట్ సేమ్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ దట్ విత్ అ మచ్ బెటర్ ప్లాట్. డెఫినెట్గా సుధీర్ వర్మ ఈజ్ గోయింగ్ టు strike with this film. And Pillai music also was very new. Background score terrific ga icharu. And ilanti kotta cuts definitely will be very interesting for the film. I wish the whole team all the best.